Right, welcome back. Glad you're still here. You're watching Maisha Prime. I'm Rita Kering Chebet. Junior secondary school learners have reported to their respective schools for the start of the secondary education. Education Cabinet Secretary Ezekiel Mashogu led education officials from across the country in launching the junior secondary school education in Nairobi with a stern warning to public day school administrations from charging extra levies for children joining JSS. The CS says the government's funding of the junior secondary school education was sufficient to take care of all the needs of the children and that parents will only be asked to buy school uniforms when they are ready. He spoke as schools began the admission of the children to grade 7, with some schools recording an influx of students, some of who joined from feeder schools. Ikoa Agadias reports. Students transiting to junior secondary schools have begun reporting to their schools on Monday. CBC marked its second phase. Kwa majina naitwa Mwalimu Job Wanga, mwalimu mkuu Musanda Primary School, na kwa saa hii nimesimamia pia Musanda Junior Secondary School. Leo tumeanza kuwaingiza katika grade 7. Kwa saa hii tumekuwa na idadi ya wanafunzi ambao imekuja iko encouraging. Kwa sababu saa hii tumepata wanafunzi wavulana 76 ambao wameingia, wasichana wako 38. Kwa hivyo tuko na wanafunzi karibu 100. Oh, thank you. I'm Masango Richard, the head teacher Undaire Boys Boarding Primary. So far so good. We started admitting our junior secondary students today, and so far we have admitted 40. Well, last year we had 51, and 35 came and requested for a chance to join the school. So out of the 51, I'm aware 2 are moving to other schools, but the rest are joining us. And even today, there are some who are asking for chances. Parents were handed a sigh of relief after the government directed that junior secondary schools will beat the missile in their existing primary schools. Ningependa kuwahimiza washikadau wote kuhakikisha kwamba watoto wamefika shule, na kama wizara upande huu tutashikilia kwamba watoto wote wafike shule ili waweze kusajiliwa, na tumejitolea kama maafisa wa serikali upande huu ili kuhakikisha kwamba kazi hii inaendelea vilivyo, na bila shaka wazazi wasiwe na wasiwasi wowote, kwa sababu serikali itashughulikia jambo hili, na kwa hivyo watoto wetu wataweza kufika shule na kuweza kupata masomo. However, as students prepare for grade 7 junior secondary schools faces the challenge of inadequate facilities such as laboratories, with the Ministry of Education direct that they share the facilities with neighboring learning institutions. Haya madarasa ambayo wanatumia ni ya primary. Natarajia kwamba serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu itatupatia fedha ili tujengee hao watoto madarasa yao kando na hawa primary. Yeah, I want to say that the government has been good enough. We only want them to work on the infrastructure of most of these schools. Let's work on that together. Government is faced with the headache of teacher shortage and inadequate facilities. Jina langu ni James Osiema, mwalimu mkuu Butere Primary School, ambapo kuna Butere Junior Secondary School, darasa ambalo natarajia wanafunzi kama watakuja wote wawe wanafunzi 200. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 130 kwa grade 6, lakini kuna feeder schools ambazo huenda zikatuletea wanafunzi, na wakija wote natarajia kupata wanafunzi 200. Na changamoto ambayo tumepata, ambayo naona itakuwa ni shida ya walimu, kwa sababu tunajua ya kwamba tumeambiwa Teacher Service Commission itapeana mwalimu mmoja katika kila shule. Na shule kama yangu ambayo natarajia kuwa na madarasa 4, mwalimu mmoja kufundisha hawa watoto wote itakuwa shida. Kuongezea kwa hiyo, walimu wa secondary schools wako na specialization, wako na subjects ambazo wanafunza combination fulani. Hawafunzi masomo yote kama vile walimu wa primary.
Kwa hivyo hata huenda tukapokea mwalimu na akawa na combination fulani, na tukakuwa na uhaba wa walimu kufunza masomo mengine. Tuliambiwa ya kwamba tuambie walimu wa primary wafanye wakishikilia mpaka wakati serikali ama Teacher Service Commission itatuma walimu wa kutosha waendeleze kufunza hawa watoto. Though the government released guidelines on junior secondary schools last week, teachers, parents and other education stakeholders say there are many grey areas yet to be addressed. I'm Engineer Godfrey Ngo Otieno. I'm the BOM chairman in Dede Boys. It's important to note that this was my school. I left this place in 1994. I've come over today to oversee this enrollment of the JSS program, and I can assure you that it's a success. Though we'll be facing challenges, staffing, infrastructure, but we will deal with those challenges as they come by. So we are optimistic. I'm very confident in the leadership of my secretary, who is kwa majina muite Mwalimu Hannington Nandwa, the senior teacher Butere Primary School. Nimepewa jukumu la kusaidia mwalimu mkuu kwa ajili ya kusajili wanafunzi wa junior secondary school hapa Butere Primary. Kwa infrastructure ama miundo msingi utapata kwamba angalau tuko na madarasa, lakini madarasa haya inahitaji repair. Roof iko na leakage, chini kwa floor pia kuna shida kidogo. Madawati pia hatuna madawati ya kutosha. Wanafunzi wanalazimika kutumia madawati yale ambayo walikuwa wanatumia wakiwa katika shule za msingi. Agadias Ikoha, Maisha Prime News.